C'est pourquoi quand tu entres, on te dira signe un pacte. C'est l'esprit. Chapter 8, verse 22. Genèse chapitre 8, verset Seed time les semailles and the harvest time. et la moisson. Write it down. Seed time, Écrivez And les the- semailles, seed time les semailles and the harvest time. et la moisson. Got to be careful here now. I want you to teach you. Suivez-moi attentivement, je vais vous enseigner Seed time and harvest time. les semailles et la moisson. Listen what the Bible says. Écoutez ce que la Bible dit. Genesis 8, verse 22. Genèse 8, verset 2. In life, you should be, we must be grateful. Dans la vie, vous devez être reconnaissant. Those who are ungrateful, Ceux qui sont pas reconnaissants, you'll never experience the next level. ne vont jamais expérimenter le You'll niveau never supérieur. experience the next level of your blessings. Vous n'allez jamais expérimenter le niveau supérieur de votre bénédiction. Seed time and the harvest time. Les semailles et la moisson. And I read, Et je lis, while the earth remains, seed time and the harvest time, corn and the heat, winter and summer, day and night shall not cease. That's what the Bible says. c'est ce que la Bible dit. As much as the earth remains, Tant que la terre subsistera and we're still here on earth, et que nous sommes ici sur terre, human beings are here. les êtres humains, There are some principles that never cease. il y a des principes qui ne vont jamais changer. This principle that God is Himself has set. Des lois que Dieu lui-même a établies. The principle that God Himself has set. Des lois que Dieu lui-même a établies. Those are the principles Ce sont des lois that never and never cease. qui ne cesseront jamais. Never Qui cease. ne cesseront jamais. Listen to me. Écoutez-moi. Do not pray Ne priez pas and say to God, et dites à God, Dieu, I want you to stop winter. Seigneur, j'aimerais que tu arrêtes l'hiver. That prayer, Cette prière it will never be ne exhausted. sera jamais exaucée. Life, it is about laws. Dans la vie, il s'agit de lois. There are many Il y laws a beaucoup de lois that we don't know. que nous ne connaissons pas. Many laws that we don't know. Beaucoup de lois que nous ne connaissons pas. Mama was preaching that last time here. Comment nous a prêché notre foi ici? The importance of winter. L'importance de l'hiver. We know also the importance of summer. Nous connaissons aussi l'importance de l'été. He said this is one of the law C'est l'une de lois that the Lord has created. que le Seigneur a créée. The Lord has created. Que le Seigneur a créée. Those people Ces personnes, ces gens who discover those qui laws, ont découvert ces lois, they did not create them. ne les ont pas créées. They only discover, Elles ont fait they des just découvertes. consent. There's Elles ont something juste here. constaté. They just notice. Elles ont juste constaté. It's like that. C'est comme cela. It's like that. C'est comme cela. And then Alors, they adapt themselves. ils se sont adaptés. Now let me tell you, Laissez-moi vous dire. there is another law Il y a une autre loi which I want to develop here now. que j'aimerais développer maintenant. It's the law of seed time C'est la loi des semailles and the harvest time. et de la moisson. This is again another law Ça, c'est une autre loi which said, qui dit whatever you sow, tout ce que tu sèmes, you are going to reap what you sow. tu moissonneras. There is no a harvest Il n'y a pas de moisson without a seed. sans sémence. If there is a seed S'il y a une moisson, and you sow it, s'il y a une sémence, you're going to get the harvest. vous allez avoir la moisson. Whatever you sow, Tout ce que vous plantez, you're going to reap. vous allez moissonner. You cannot sow something Vous ne pouvez and sémer then quelque reap chose another one. et récolter quelque The chose. same also, De la même façon, you cannot harvest what you did not sow. vous ne pouvez s'aimer sans pourtant As récolter. much as we have the seed, Aussi longtemps que nous avons la we sémence, have also the harvest. nous avons aussi la moisson. We have also the Nous harvest. avons aussi la In moisson. fact, the harvest, En fait, la moisson, it is the multiplication of the seed. c'est la multiplication de la sémence. There is no life without the harvest. Il n'y a pas de vie sans moisson. It is the sum of a C'est harvest. la sorte de moisson. That means that Cela signifie, since you were born, depuis que vous, before even you were born, avant que vous naissiez, it was only harvest after harvest. il n'y avait que Let me tell you, moisson. Laissez-moi for vous dire. informations, as you are there, Tel que vous as êtes I'm là, here, tel que je suis do là, you know that you are the result of a seed savez-vous que vous êtes les résultats that d'une was being sémence sown? qui a été plantée, That has been sown. qui a été That plantée. means that you are the
es la moisson. When your father Quand ton père and your mother ta mère sees you, he will say that you are the harvest of his seed. il dira que tu es la moisson de sa sémence. You are the harvest of your seed, Tu the es la seed of moisson your de sa parents. sémence. When you look at your parents, Quand tu regardes tes parents, the parents are the seed, les parents sont la sémence. and you are the harvest. Et toi, tu es la moisson. The same also, Aussi, when you're gonna get married, quand vous vous marierez, there is a many seed in you il y a beaucoup de sémences en that vous you're gonna release them. que vous allez And libérer. those Et seed, ces sémences, when you release them, quand vous les libérez, you're gonna harvest. vous allez moissonner. So life, it is about sowing and harvesting. Alors dans la vie, il s'agit de s'aimer, de moissonner. You are where you are today. Vous êtes là, vous êtes At school, à l'école. it's what you saw yesterday. C'est à cause de ce que vous avez It's fait what you saw hier. yesterday. C'est ce que vous avez I fait cannot hier. speak English. Je ne peux parler anglais. If my English teacher did not show English in me. Si mon prof d'anglais n'avait pas sémé l'anglais en moi. Let me tell you, brothers and sisters, Laissez-moi vous dire, frères et the sœurs, language that you are speaking, la langue que vous parlez, because it was being sown in you, c'est parce qu'elle a été plantée en vous. it was being sown in you. Elle a été sémée en vous. Whatever that you sow in life, Tout ce que vous sémez dans la vie, you're gonna harvest it vous récolterez. here on earth, Ici sur terre, even in heavens. même dans le ciel. You must know that Vous devez savoir if you sow bad que things, si vous plantez cette chose, do not think ne pensez pas you're gonna harvest good things. que vous allez moissonner de bonnes choses. If you sow Vous kindness sémez la gentillesse in the life of people, dans la vie des gens, you're gonna harvest also kindness. vous allez moissonner la gentillesse. But if you are sowing Mais wickedness, si vous sémez la méchanceté, wickedness, ungratefulness, l'ingratitude, do not be ne surprised soyez pas surpris when you are living it. quand vous allez moissonner. Some of you are sowing the wind, Certains parmi vous moissonnez, vous sémez le vent and then you want et vous voulez to harvest moissonner something joyful. quelque chose de bon. You're gonna harvest Katerina tsunami. You're gonna harvest Vous it allez moissonner Catherine because you sow. parce que vous avez sémé. Do you know why? Vous savez pourquoi? Because there is a law Parce qu'il y a une loi in the sowing dans and the harvesting et dans la moisson which qui says dit whatever you sow, ce que tu sèmes. every seed Toute sémence has got the multiplication power. a la puissance de multiplication. Every seed that you see Toute sémence que tu vois has got the multiplication a la power. multiplication en elle. Every seed you see, Toute sémence que tu there is a vois, multiplication power in il y a it. une puissance de multiplication en elle. That means that Cela signifie, if you sow si vous sémez one orange, une orange, you're gonna harvest vous allez moissonner a orange trees, un oranger which gonna give you qui oranges. vous donnera des oranges. What is a seed? Write it down. Qu'est-ce qu'une sémence? Écrivez. Write it down. Écrivez. A seed Une sémence, is a future hidden life. c'est une vie future cachée. A seed Une sémence, is a future c'est une vie future hidden life. cachée. A seed Une sémence is a hidden est une vie future in it. en elle. There is a reserve, the future life. Il y a la réserve d'une Write it down. Écrivez. Seed La sémence, is a life in reserve. c'est une vie en réserve. It's life that they compress. C'est une vie qu'on a comprimée. Life that they compress. Une vie comprimée. Somebody will say to me, Quelqu'un me dira, Quelqu'un me dira, Pastor, do I have a seed? pasteur, est-ce que j'ai une sémence? And I'll say to somebody, Et je dirai à la personne, yes, you do have. oui, tu en as. As you are walking like that, Tel que tu marches, let me tell you, laisse-moi te there dire, are seeds il y a in des you. sémences en toi. But you cannot see them Et tu ne peux les voir. because they are in reserve. Elles sont en réserve. They are Elles sont compressed. comprimées. They are in you. Elles sont en toi. If they give you the opportunity to release them, Si on te donne l'opportunité, you're gonna see those seeds, tu verras ces the way they're gonna sémences. multiply. Comment elles vont se So multiplier. every seed, Alors, toute sémence it is the reserve life in it. a une vie de réserve en elle. There is not a seed without life. Il n'y a pas de sémence sans vie. Every seed has contained life in it. Toute sémence contient la vie en elle. Every seed contains life in it. Toute sémence contient la vie en Now, elle. write it down again. Écrivez encore. Write it down again. Écrivez encore. Every seed, Toute sémence it is a carrier of informations. est un porteur d'informations.
It is a carrier of information. And the information the seed is carrying, Et les informations que la sémence porte it is identical to the seed for the original seed. sont identiques à la sémence. I hope you understand what I'm J'espère que saying. vous comprenez ce que I je hope dis. you are following me here. J'espère que vous me suivez. And I say, J'ai dit, every seed, toute sémence it is the carrier est un porteur of the original seed. d'informations de la sémence initiale. Write it down, write it down, write it down. Écrivez cela. A human being Un être humain can only produce ne peut produire a human being. un être humain. It is abnormal. C'est anormal. It is impossible. C'est impossible A human being pour un être humain to give birth de donner naissance to a goat. à une the goat. chèvre. À une chèvre. Does not exist. Ça n'existe pas. Why? Pourquoi? Because Parce que the human being seed la sémence de l'être humain, that we call sperm, que nous appelons sperme, that we call ovaire, que nous appelons ovule, contains contient the informations des informations of the original. de l'original. That's what we call DNA. C'est ce qu'on appelle ADN. DNA, ADN, actually, it is a carrier of information of a c'est human un being. porteur d'informations pour les êtres humains. You look as you look, Vous regardez tel like your father, vous ressemblez like your mother. vous ressemblez à Where votre did you père, get à it? votre mère. D'où est-ce que Because vous avez eu cela? when mama release, C'est parce que quand maman and when papa quand release, papa a libéré, he release all the information in that seed. ils ont libéré toutes les informations dans That cette is why sémence. you are who you are. C'est pourquoi vous êtes cette You look personne. like a hair Vous lui ressemblez. because Parce que a seed, une sémence it can only produce ne peut produire que according to the species. selon l'espèce. Write it down. Écrivez. A seed Une sémence can only ne produce peut produire que according to the selon species. son espèce. That is why C'est pourquoi I'm not agree je ne suis pas with the d'accord theory of Darwin of evolutions avec la théorie de l'évolution. that we are coming from a monkey, Que nous venons du singe, that we are the chimpanzee. que nous sommes des The chimpanzés. question is now, La question let me ask you a question here Laissez-moi now. vous poser la Let's ask the question. question now. Laissez-moi poser In la our question. time, De notre the temps, chimpanzee does exist. It does exist, yes or no? les chimpanzés The answer is yes. La réponse est oui. So why Alors pourquoi Pourquoi we still have the chimpanzee, on a toujours des chimpanzés, but us, mais nous, we are no longer the chimpanzee? nous ne sommes plus chimpanzés. It doesn't exist. Ça n'existe pas. Chimpanzee, Chimpanzé. when he was being created, Quand il a été créé, he was a il chimpanzee. était chimpanzé. And even a baboon. Même les babouins. Yeah, he was a baboon. Il était babouin. A gorilla. Un He gorille. was a baboon, a gorilla. Il était gorille. The very first day they created him, Le premier jour où on l'a créé, the very first day they created him, he was a gorilla. il était gorille. Mama gorilla Mama and the gorilla. papa gorilla, Gorille. a crocodile gorilla, and they produce the watoto gorilla, Ils ont produit des enfants gorilles. the gorilla. Gorille, gorille. So you and me, Alors toi et moi, from the beginning, depuis le we commencement, were human nous beings. étions êtres Oh, say amen here. humains. Someone say we started to be, Quelqu'un a dit nous étions we started d'abord to be the fourmi ant, and the ant, des we fourmis graduated. et nous avons évolué. Grasshopper, chimpanzee, baboon, gorilla, and we start walking like, Après on a commencé à marcher comme and then we ceci. stand up, Dénoncer and then we start on walking, a commencé à marcher. and they call us the Homo sapien, On nous a they appelé call us the Homo Homo sapiens. naledi, On nous a they appelé- call us the Peter, many more names. We were the dinosaur. Nous étions dinosaures. Come on, this is, I call it scientific entertainment. They're just entertaining us scientifically. Ça, j'appelle ça du We like that entertainment. But C'est- when we talk about, Mais quand nous parlons, when we talk about the Bible, quand nous parlons de la the Bible, Bible is not talking about evolutions. la Bible ne parle pas The de Bible is talking about the creations. Somebody say creations. We were not evaluated. Nous n'avons pas évolué. We were created. And when we were created, Et quand nous étions we were created a human being, Adam, Eve and Adam. Adam et Ève, There is nothing else. il y a And us, et nous, we cannot create also another being, that from us. Elephants come out. No. on ne peut pas créer une autre espèce. No, we are human beings. Nous
nous sommes êtres humains. We are full-time human beings. Nous sommes à 100% êtres humains. And we're going to remain a human Et being. nous resterons des humains. Why? Pourquoi? Because we are the carrier of human being species. Parce que nous sommes des porteurs de We got that espèces humaines. information. Nous avons ces informations. We got that Nous information. avons ces informations. Yes. La moisson, It is the seed, but in a big volume. c'est la sémence, mais en plus grand volume. The seed of a big volume. La sémence, This is the harvest. ça c'est la moisson. This is the harvest. Ça c'est la moisson. That means that whatever you harvest, Cela signifie que tout ce que tu sais, it means that it was small when you sow it. cela signifie que elle était petite quand tu l'as sémée. Let me go to my second point here. Je vais à mon deuxième point. Write it down. The law of the seed. Écrivez la loi de la This is the sémence. second point now. C'est le deuxième point. The law of the seed. First La one. sémence. First one. La première. Whatever you sow, Tout ce que tu sais, you will reap it. tu moissonnes. Galatians chapter 6 verse 7. Galates, Whatever you sow, tout ce que tu sais, you will reap it. tu Galates moissonnes. 6 7. Whatever you sow, Tout ce que tu sais, whatever you sow, tout ce que tu sais, be it a habit, que ce soit une habitude, be it money, que ce soit de l'argent, be que it a house, ce soit une maison, be it a car, que ce soit une voiture, you're gonna reap it. tu vas la récolter, You're gonna reap tu it. vas moissonner. You're gonna reap it. Tu vas moissonner. One day I sit down, Un jour j'étais my assis, son came to me. mon fils est venu vers He said to moi. me, ah daddy, Il m'a dit, papa, I've seen you got beard here. j'ai vu que tu as la barbe, You got beard here. tu as la barbe ici, And you got even a white beard. tu as même la barbe blanche. And I look at him. Et je l'ai regardé. I say, yes, I've got that. Je lui ai dit, oui, j'en ai. And I look at you, you don't have it. Yes, I don't have it. And then I said to come close. Et je lui ai dit, approche. And I tried to crush him like this. J'ai essayé de... He said, yeah, he's eating. Il m'a dit ça. And then, do you want to have it? Say no. Je lui ai I don't want dit, to tu veux have en it. avoir? Il dit, non, je veux. I don't want to have it. J'en veux pas. And I said to him, Et je lui ai dit, unfortunately, malheureusement, malheureusement, you don't have a choice. tu n'as pas de choix. You don't have a choice. Tu n'as pas de The choix. only choice that you Le have seul choix que tu as, is to have it like me. c'est de l'avoir comme toi. Because you are my son. Parce que tu es mon You're fils. gonna have it. Tu l'auras. Some of you, Certains parmi when you were a child, quand vous étiez enfant, when you were a child, quand vous étiez you were enfant, saying, vous disiez, hey, they can't be seen, man. They can't be seen, un man. autre chose, They can't be seen, il man. a une calvitie, Ah, you were laughing, eh? vous vous moquez de choses. Now look at yourself. Regardez-vous maintenant. You even, yours even a greater. La vôtre est même plus grande. Yours even a greater than him. La vôtre est même plus grande que... Let me tell you. Laissez-moi vous dire. Let me tell you. Laissez-moi vous Let dire. me tell you. Laissez-moi vous dire. Let me tell you. Whatever you sow, Tout ce que tu sais, you're gonna reap it. tu as un sort. Whatever you sow, you're gonna reap it. Ce que tu sais, tu moissonnes. If you want love, Si tu veux la so joie, love. c'est l'amour. Some of you are looking for love. Certains parmi nous Love me, cherchent they don't love me. On ne They peut don't pas. love me. On ne peut Listen pas. to me. Écoute-moi. If you are in a place, Si tu es à un endroit, you notice that they don't love you. tu as remarqué qu'on ne t'aime It pas. means that God is telling you to love them. C'est la solution. He's telling you to love, so love, so love, Sème l'amour. so love, Sème so l'amour. love, Sème l'amour. so love. Sème l'amour. If you go in one place, Si tu vas à un endroit you notice that, et que tu remarques, you notice that people there, que les gens là-bas they don't give. ne donnent pas. They don't give you. Les gens ne te It donnent means pas. that Cela signifie God is telling you, que Dieu t'ait dit you sow, give. que toi tu dois donner. Tu dois If donner. you go to some Si places, tu vas à un endroit you say somebody, et que tu vois he quelqu'un doesn't greet you. qui ne te salue He pas, doesn't greet you. ne te salue pas, Why is not? It means that you, cela signifie que God is toi, telling you, Dieu te dit, show greeting to him. sème la Because if you salutation. sow greeting, Parce que si tu sèmes la him salutation, also, lui aussi, him also. lui aussi, Let me tell you, brothers and sisters, laissez-moi vous deux frères et sœurs, if you say, si tu dis, they don't visit me, qu'on ne me rend pas visite, they don't visit qu'on ne me. me visite pas, No one ever visits me. personne ne me visite, You go visit the on people va visiter les gens, because you are sowing. parce que tu sèmes. Listen to me, listen good. Écoute-moi, écoute bien. Listen to me, listen good. Écoute-moi, écoute bien. Some of you, Certains parmi nous, certains parmi nous, when we say here, quand nous disons ici, let us go visit somebody who gives birth. allons visiter quelqu'un qui a donné naissance. You don't go. Vous n'allez pas. You don't even contribute. Vous ne contribuez même pas. Let me tell you, Laissez-moi vous don't dire. complain. Ne vous plaignez When pas. your time will come, you'll harvest Quand it. ton temps viendra, tu vas moissonner. That is how it works. C'est comme ça que ça se passe. Why are you complaining Pourquoi est-ce que tu te plains with the thing that you are sowing? avec les choses que tu ne sais pas? Some of you, Certains parmi vous, you have a wicked word. Wicked word. vous avez des paroles méchantes. Insulting in your mouth. Vous insultez. You sow insult. Vous savez toujours les insultes. You already insult. Vous insultez You les are gens. swearing at people. Vous insultez les You gens. are laughing at people. Vous moquez les gens. Oh,
Now today they laugh at you. Et aujourd'hui, on se moque de toi. They insult you. On t'insulte. The question is now, La question. why are you angry? Pourquoi est-ce que tu te fâches? Why are you angry? Pourquoi est-ce que tu Why are t'énerves? you angry? Pourquoi? Why are you angry? Pourquoi tu Because t'énerves? that is you are reaping it. Parce que c'est ce que tu You vois. are reaping it. C'est ce que tu vois ça. Listen to me, listen good. Écoute-moi, écoute bien. Today you are working to somebody else. Aujourd'hui, tu travailles pour quelqu'un. You are not faithful. Tu n'es pas fidèle. You are very Tu negligent. es très négligent. Tomorrow Demain, you become the CEO of your company. tu deviendras le PDG dans ta And then your whole worker they are doing the same. et tes travailleurs feront Your la même worker they chose. are doing the same. Tes employés feront la même chose. So what you're doing? Are you complaining? Est-ce que tu te You plains? are reaping it. Tu es en train de You just moissonner. say, hey, I'm Dis reaping simplement, it. oui, je moissonne. Look at now. Regarde maintenant. When you were growing, Quand tu grandis, you were stubborn, very stubborn to your mother. tu étais très têtu envers ta They mère. didn't want even to listen to your Tu mother. ne voulais même pas écouter à ta mère. Mama said, don't call this. Maman dit, mais fais passer ça. That's why you're not listening. Mais tu n'écoutais pas. Today you got your own your daughter. Aujourd'hui, tu as ta propre And fille. your own daughter is doing the same Et thing. ta propre fille fait la même Then chose. why are you complaining? Pourquoi est-ce que tu te plains? You are reaping. Tu moissonnes. You are reaping. Tu moissonnes. You are reaping. Tu récoltes. You are Tu reaping. récoltes. You are reaping. Tu moissonnes. You are reaping. Tu moissonnes. When you were young, Quand tu étais jeune, you are doing the abortions. tu faisais des avortements. Aborting. Tu as avorté. Tu as avorté. It enter back, it's gone. Back, Ça entre, ça aborting. sort. Tu avortes et tu avortes. Let me open brackets here. Laissez-moi ouvrir Let me tell you, Laissez-moi vous dire. it is an abomination. It is a crime. C'est un crime. It is a C'est crime un crime to kill a baby de tuer un bébé who is even one day. qui a même un jour. One day. Un jour. One day. Un jour. One day. Un jour. It is a crime. C'est un crime. It is a crime. C'est un crime. But you are there, you are aborting. Mais quand tu es là, tu You are avortes. aborting. You say, ah, Tu t'es dit, just one day, one day. c'est juste un jour. Just 1 minute. C'est juste une minute. I even see that they will give some advertisement, pen free. J'ai même vu quelques publicités Abortion. parce que c'est sans douleur. There are some doctors that are giving, thank God we got Dr. Down here. My doctor, they are born again, they are filled with the Holy Les Spirit. fils sont nés de nouveau. Pen free abortions. Avortement sans douleur. And then they advertise themselves. Et ils font la Pen free abortions, let me tell you. Laissez-moi vous dire. Abortions, L'avortement, the one who killed by a gun. celui qui tue là. And the one who is killing by you, both of you, on the eyes of God. You are the same. Vous deux, vous êtes le même. You are the same. 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 Vous êtes le même. You are doing abortions. Tu avortes. Right now, Maintenant, you saw abortion, you saw abortions. tu as Right now you are married. Maintenant, tu es marié. You are struggling to have a baby. Tu luttes, tu Struggling to have a baby. pour concevoir. Why? Pourquoi? Because Parce que you are reaping what you sow. tu moissonnes ce que tu as semé. My son, look at me here. Mes fils, regarde-moi. Can I talk to you here? Est-ce que je peux vous Can I parler? talk to you here? Est-ce que je peux vous parler? You are the heartbreaker, brother. Vous êtes un briseur des cœurs. Boy, you are the heartbreaker. Vous êtes un briseur des cœurs. You got a big hammer Tu as un grand marteau bleeding with some people's hearts. qui saigne du sang des autres. Le fil des autres là, tu prends leur cœur, You taking their heart, tu prends leur cœur, taking their heart, you are breaking it. et tu brises leur cœur. You break this one, Tu breaks. say, I'm gonna marry you, I'm gonna marry you. Tu me dis, je vais After t'épouser. doing what you do and you take the hammer, Après you go ça, there, tu prends- I'm gonna marry you, I'm gonna marry you, Tu dis à une autre, je vais you go t'épouser. there, Tu dis à une autre, you are breaking. tu brises. Thank God. Dieu But let me merci. tell you, Mais laisse-moi te dire. you are sowing. You are sowing. Tu sais, You, toi, they want to break you with the hammer that you are breaking. on ne va pas te briser avec le marteau. They're gonna break you with an electrical hammer. Electrical hammer. Electrical hammer. You know that hammer, that electrical one? Tu connais ce marteau électrique? I think Paco knows about it. Je pense que In general, you know that hammer? When you put it like this, it's a, the whole body. You must eat properly. You are breaking the heart of people. tu brises le cœur des gens. That is the hammer they're gonna use for you. C'est le marteau qu'on utilise. That's the hammer. Listen good. Écoute-moi, écoute. Some of you today, Certains parmi vous, you need to say, God, vous devez dire forgive me. Pardonne-moi. Forgive me Pardonne-moi. for being that stubborn to my parents. D'avoir été têtu envers mes parents. Because you are reaping. Parce que tu You eat. d'abord, Because whatever you sow parce que tout ce que tu is sais getting informations. porte des informations. If you sow Si tu sèmes, lack of respect, le manque de respect, and people they won't respect you. les gens ne vont pas te respecter. People they won't respect you. Les gens ne vont pas te respecter. People they won't respect you. Les gens ne vont pas te Listen to respecter. me, my sons Écoute-moi, and écoute-moi. daughters who are preachers here. If you ask wherever I go,
Si vous demandez partout où je suis allé, all the churches that I passed, toutes les églises par où je suis be it in passé, Kenya, que ce soit au Kenya, be it in Congo. que ce soit au Congo. By the way, there is a friend of mine that we grew up together, my En pastor fait, j'ai un ami in Congo. avec qui nous avons grandi au God Congo. willing, will be here this week. Dieu voulant, il sera ici. You're going to see. God willing, will preach us here. Vous le verrez ici, il va prêcher ici. Wherever I go, Où que j'aille, I never break the church of somebody. je ne brise I jamais les never, églises des gens. I never create a church inside the church. Je n'ai jamais créé une église dans une I was autre. always open. My pastor, my daddy, spiritual daddy here, the apostle when I come here, so he told, he always give a testimony. L'apôtre a toujours témoigné de cela. That's what I saw. C'est ce que je sais. Even when I go to the mother church, Même quand je vais à l'église, they still cry. ils pleurent toujours. Even when I went back to Kenya, Même quand je suis they still retourné, cry. ils pleurent They still encore. want me. Ils veulent toujours Wherever I voir. go, Partout où je let vais. me tell you, brothers and sisters, Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, the house that open doors for you. la maison qui t'ouvre ses portes, Enter in that house. entre dans cette maison, Sit down there. mets-toi, Now, when you go out, et quand tu en sors, when your time to come out is comes, quand ton temps de partir est arrivé, don't break the door of that house. ne brise pas la porte de cette maison. I'm telling you, don't break the door of that Ne house. brise pas la porte de cette maison. Because Parce que when you go, quand tu y you vas, don't know what's going to happen to you. tu ne sais pas ce qui t'arrivera. If bad is happening there, you come back like this. You found out there is no security, there is no door. How are you going to enter? Never bites. Ne mordez jamais. The hands that is feeding you today. La main qui vous nourrit aujourd'hui. Can I repeat again? Look at me here. Look at me here. Sometimes you do think about seed time and harvest time is about money. No. Parfois vous pensez que la It semaine is the general law of our lives. c'est savoir vivre. Never bites. Ne mordez jamais. Never bites. Ne mordez The jamais. hands that is feeding you. La main qui vous nourrit. Today you are feeding your child. Aujourd'hui tu nourris ton enfant. He's a baby. He's feeding you, feeding him. You take the food, you put it here. Tu prends le foufou, tu mets And ici. that child bites you. Et cet enfant te mord. Why would you want to slap that? Mama, why would you want to slap? Why? You also you bite your mama. Toi aussi tu avais mordu ta That main. is why. C'est pourquoi She's supposed to bite him when he's biting. il te mord aussi. But never bite Mais ne mord jamais. the hands that is feeding you. La main qui te nourrit. Even when you find the mistakes and weakness of that person. Même quand tu trouves la faiblesse ou la Let me talk to somebody here. personne que je parle avec la personne. No one is perfect here. Personne n'est parfait. No one is an angel. Personne n'est un ange. If you are an angel, Si tu es un ange, you are in the wrong place. tu es au mauvais endroit. You are in the wrong Tu church. es à la mauvaise église. You must go in heaven. Tu dois aller au ciel. Because the angels are there in heaven. Parce que les anges sont au ciel. Here on earth, Ici sur terre, we got human beings. nous avons des êtres humains. Beings who are human. Des humains. They've got weaknesses Ils ont des faiblesses and they've got the et qualities. ils ont des qualités. But you, Et toi, you are there tu es là, waiting for only the mistakes. attendant seulement les erreurs. When you find the small Quand mistakes, tu trouves une erreur, you forgot everything. tu oublies tout. We forgot everything. Tu oublies tout. There were two people, two Il y avait guys. deux personnes. Two guys. Il y avait deux. They asked them, On leur a demandé. they asked them On leur a demandé. on the screen, say, look at the screen. On leur a dit regarder à When they look at l'écran. the screen, Quand ils ont regardé, the screen was very white. l'écran était Very blanc. white. L'écran était blanc. Two guys. Il y avait deux. They asked them, On leur a demandé. what do you see there? Qu'est-ce que vous voyez là-bas? The first guy said, Le premier a dit. the first guy said, Le premier a dit. the first guy said, Le premier a dit. I see Je vois a white screen. un écran blanc. They asked the second guy, On a posé la question au deuxième. what do you see? Qu'est-ce que tu vois? The second guy count Le deuxième a dit. Examiner. Il fait tout systematically everything. systématiquement. Look, oh yeah, Il dit oui. I see Je vois. a black dot here, Il y a un point noir. a black dot here. Il y a un point noir ici. I see a black dot. Je vois un point noir. And the guy asked, Et le monsieur lui a dit. don't you see the screen as your colleague Ne saw? vois-tu pas l'écran comme He said, no, I just see Il dit non. a black Je dot. vois que le point noir. That's how the people, C'est comme ça que ça peut faire. when they ask you, Quand on te demande which good do you see in your friend? qu'est-ce que tu vois de bien en ton ami, Which good do you see to your uncle, qu'est-ce que tu vois de bien en ton oncle, your brother, your sister, your pastor, your mama pastor, ta maman pasteur, your boss, ton patron, your lecturer? ton professeur, You don't see anything good. tu ne vois rien de bon. Anything good. Rien de bon.
Especially lecturers. Spécialement les professeurs. Lecturers. Les professeurs. Special lecturer don't get the subject maths, physics and chemistry. Nothing good is going to see to them. Nothing good. Nothing good. And those who are coming from countries that don't speak English. Et ceux qui viennent de pays où on parle pas anglais. They speak Portuguese, French and Spanish. Portugais, français, espagnol. They don't see nothing good to the lecture of English lecture. Nothing good. Nothing good. Nothing good. Only thing you see. Only thing you speak there. Tout ce que vous voyez. He wear a trouser which is very tight. And you see the shoes which is very, the heel is like this. And he's got some holes. Nothing good. And you say it's very wicked. Very wicked. But you don't see the good things that the mess that you have today. The English that you are speaking today, you don't see the quality that is coming from him. Listen to me, listen good. Whatever you sow, you're going to reap it. Whatever you sow, you're going to reap it. Never bury your brother because he committed mistakes. Tomorrow, you will miss somebody to bury you. Tomorrow you need somebody to carry your coffin. Let me ask you a question. Are you ever see somebody who's died a coffin? They put in the coffin. Are you ever see somebody carrying his own coffin? You are there, they put in the coffin, and inside the coffin, you or yourself now, you go to the undertaker, you enter in the coffin, and you enter in the coffin, and yourself you carry yourself. You are going yourself, you go yourself until the cemetery. And then you dig also. You go down. And you preach also in your funeral. And you cry also. And then you say bye-bye, bye-bye. And you start putting the soil down. That means that if you never see it, if this thing never happens, that means that you need me and I need you. Because the day I won't be there, my coffin, you are the one who's going to carry it. Your coffin, I'm the one who's going to carry it. Respect the person who is there. Show good things in them. That is the law of the nature. That is the law of nature. The law of nature. The law of the nature. The law of the nature. Seed time and harvest time. Write down again. The harvest is always greater than the seed. The harvest is always greater than the seed. American people, they came here in Africa. Les Américains sont venus ici en Afrique. The white people, they came here in Africa. Les Blancs sont venus en Afrique. I don't have nothing against them. Je n'ai rien contre eux. The Western people, they came here in Africa. Les Européens sont venus ici en Afrique. They saw poverty in us. Ils ont semé la pauvreté. They saw war in us. Ils ont semé la guerre. They saw war in us. Ils ont semé la guerre. Look what they are harvesting right now. Regardez ce que nous semons. In America, it's full of terrorists now. En Amérique, il y a beaucoup de terroristes. Why are they running away? ICC. You saw war Vous avez semé la in guerre. Sierra Leone. You saw war in Liberia, in Congo. You saw war between us. Vous avez semé la guerre entre. Now you don't want people to become the suicide bomber in your country in America. Et maintenant, vous ne voulez plus les terroristes dans vos pays. They saw poverty in us. Ils ont semé la pauvreté en. Now people when they are crossing Mediterranean Sea, Alors quand les gens traversent la mer Méditerranée, they are going to Italy. ils vont en Italie. The Christians saying these immigration problems. Why are you stopping us? Why? If you want to stop us, Si vous voulez nous not to come in Europe, de plus venir en Europe, what should you do? qu'est-ce que vous devez faire? Remove the seed of war, of hatred that you sow in Enlevez la Africa. sémence de la guerre, de la haine. Do you think that somebody can run away from his country Pensez-vous to que become a refugee somewhere? vous devenir réfugié quelque What do you think? You think like that? Vous pensez que No. There is no a better place than a home. il n'y a pas un meilleur endroit I say there is no a better place than a home. Il n'y a pas un meilleur endroit que You are free, you can walk free. Yes.
No one will ask you for kitambulisho that we call in Kenya. No one will ask you for your ID, for your Personne ne va passport. te demander tes papiers. Because you are free. Parce que tu es libre. The language that you speak, La langue que tu parles, it is your passport. c'est ton passeport. If I go to Gabon, Si je vais au Gabon I don't have a passport. et que je n'ai pas de passeport And I am a Gabonese. et que je suis gabonais, A police stopped me. si la police And m'arrête I talked to him et que je lui parle with the language that they call a far en language. franc, This is my passport. c'est mon passeport. Oh, you say, hey. Go. Il dira oui, vas-y. Now, they want peace. Alors maintenant, ils veulent la paix. They want peace. Ils veulent la paix. This is what they are sowing here in Africa. Voici ce qu'ils servent en Afrique. They sow the slavery. Ils ont They sow the colonizations. Ils ont semé la Now they are colonisation. sowing what else? We also Africa. Nous aussi, Africains. Africa. Afrique. There is too much seed of witchcraft in Africa. Il y a trop de semences de sorcellerie en Afrique. Too much seed of jealousy in Africa. Trop de semences de jalousie en Afrique. Can I tell you? Because tomorrow you are a leader. Parce que demain, vous serez un leader. Never sow dictatorship in your life. Mais If you become a politician, never sow. ne s'aimez jamais. Some of you, Certains parmi you vous, want to become a vous politician. voulez devenir politicien. You want to come a leader. Vous voulez devenir leader. Today, Aujourd'hui, you are saying, this leader, this. I don't want to run. You are saying this and this and this. vous dites cela, vous But dites cela. you, Mais vous, when you going to take the office now, quand vous prendrez, how are you going to do? que ferez-vous? How are you going to do? Que ferez-vous? How are you going to do? Que ferez-vous? If you want to reap tomorrow, Si vous voulez moissonner demain, sow the semez seed. la sémence, Even when you are sowing it with pain, même si vous la semez avec douleur, avec continue to peine, sow. continuez à s'aimer. Today, Aujourd'hui, we are children of God nous sommes enfants de Dieu because parce que Jesus Jésus brought the new a doctrines apporté la nouvelle doctrine here on earth, ici sur terre, which was not the doctrine which was there, uncommon doctrines. qui était une doctrine. Today, Jesus saw his life. Aujourd'hui, Jésus a semé sa vie. What did he reap? Qu'a-t-il mentionné? He is reaping now many lives. Il moissonne beaucoup de vies. Remember John 3 verse 16. Souvenez-vous de Jean 3,16. For God so loved the world. Car Dieu a tant aimé What did he do? He saw begotten. He saw begotten son. Il a semé son fils He aimé. had only one and unique. Il n'avait qu'un seul fils. He saw Jesus. Il a semé Jésus. But today, Mais aujourd'hui, when we are talking about, quand nous parlons, God is not talking about one son. aujourd'hui, Dieu ne parle pas d'un fils. God Dieu, is talking about sons and il daughters. parle d'un fils. Jesus became the firstborn. Jésus devient Become the firstborn. Il devient le fils aimé. When you want to go far, Si tu veux aller loin, learn to sow good things today. apprends à semer les bonnes. Learn to go to sow good things today. Apprends à semer les bonnes choses. Whatever you sow, Tout ce que tu you're sais, gonna reap it right tu now. vas écrire. It's always painful to sow. C'est toujours difficile de It's semer. always painful to sow. C'est toujours difficile de semer. It is always painful to C'est sow. toujours difficile de semer. Like now, Comme what maintenant, I'm doing right now, ce que je fais I'm maintenant, sowing in your life. je sème dans vos vies. It is not easy C'est pas to facile look after young boys. de It's not easy to look after your prendre lives. soin de jeunes filles et de jeunes Some of you, I understand you sometimes. Certains parmi vous, je vous comprends. Sometimes I don't understand you. Parfois, je ne vous comprends pas. Some of you understand me. Certains, vous ne Sometimes you comprenez don't understand me. Parfois, vous ne comprenez It's pas. not easy to look after you. Ce n'est pas facile de It's prendre not easy soin to de vous. preach to you. Ce n'est pas facile de It's vous. not easy to be a pastor. C'est pas facile d'être un pasteur. Not easy at all. C'est pas facile du Not tout. easy at all. C'est pas facile. When you become fat, Quand vous devenez you become fat. quand vous devenez Like now. obèse, comme maintenant, You are the first one to say, vous êtes le premier à he's dire eating our money. qui consomme notre argent. When pastor become very thin, Quand le pasteur perd du poids, very thin, very il thin. devient très maigre. Yeah, well, me and pastor making know it. Quel genre de pasteur est-il? Yeah, he's only thin. And even ashamed Je n'aime to pas preach it like my pastor. de When you are walking on foot, quand tu marches à pied, this is the spirit of poverty. ça c'est l'esprit de pauvreté. When you have a car, Quand tu as une voiture, what kind of pastor who does not have he does not have humility in him? Only car. Even the Bible says, c'est la Bible dit, blessed those that the poor in spirit.
Il ressort le pauvre en The esprit. poor in the spirit. Le pauvre en esprit. Wrong context. Mauvais contexte. It's not easy to be a pastor. C'est pas facile d'être un You pasteur. preach as I'm preaching right now. Prêcher tel que As je I'm prêche. preaching right now. What kind of pastor is talking about the history, talking about C'est quel genre de personne qui parle de biology, l'histoire, de he's la talking about biologie, geography. qui parle de la géographie. What kind of pastors? C'est quel genre de It's pasteur? not easy to be a pastor. C'est pas facile d'être un But let me pasteur. tell you, Mais laissez-moi vous let me dire. tell you, Laissez-moi vous you dire. don't understand me. Vous ne comprenez But pas. I'm showing today. Mais je sais. One day, Un jour. one day, Un jour. I'm telling you today, Je vous l'ai dit that son of aujourd'hui. mine, C'est fils who's pastoring a big church today, qui est pasteur dans la grande église. I teach him. Je l'ai enseigné They teach him about baptism. le baptême. And I say to him, Et je lui ai dit, did you understand? He said yes. est-ce que tu as compris la Do you Bible? understand the teaching? Yes. Est-ce que tu as compris? Is it biblical? Say yes. Est-ce que c'est biblique? Okay, are you ready so that I can go baptize you? Es-tu prêt pour que je te He baptise? said to me, no. Il m'a dit non. Ask the Lord, did you understand? I said, I understand. Est-ce que tu as compris? Are you ready to be baptized? No. Tu vas être baptisé? Why? Non. Pourquoi? Because I've got my rosary, chapelet. Parce que j'ai mon chapelet. It's like I was there. It's like they take cold water, they C'est comme throw on si me. on m'avait jeté de l'eau froide. It's okay. I say, okay, it's okay. When people are ready, C'est bon quand tu seras you prêt. tell me. I go down and I kneel down. And I pray. At night, Je suis allé, j'ai At prié. night. Et la nuit, God came, Dieu est venu visited him pour visiter. at night, healed him. He came to walk me. Il est venu me dire, pasteur, This is what I dream. voici mon rêve. Tomorrow, baptize me. Baptize me. Baptize me. C'est It's not easy. pas facile. Today, Aujourd'hui, he's there, il est là. running a big church. Il est He's grand proud. église. Proud of you. Say, Il est fier. alisema namna hiyo. Ule mzazi yangu. Yeye ni baba yangu ya kiroho. This is my father. Voici mon père spirituel. Everywhere I preach his goes. Partout où je That is not easy for him. Mais c'était pas facile. Very not easy. C'était pas facile. Let me tell you, Laissez-moi vous dire. when you are sowing, Quand tu sèmes, it is always painful to sow. c'est toujours avec peine. Painful. C'est avec peine. But reaping Mais la moisson, always will reap for the songs of joy. c'est toujours avec des chants d'allégresse. Don't get tired to sow. Ne vous fatiguez pas de s'aimer. That child that is understanding is not understanding you. Cet enfant qui ne te comprend pas, Your child, ton enfant, you explain. tu He will expliques, not understand il you. ne te comprend You pas. explain. Tu He expliques, will not understand il you. ne comprend toujours Don't pas. get tired. Continue. Ne te fatigue pas, Continue. Continue. That husband C'est Marie, to whom that you are sowing, chez qui tu sais. you are sowing the submission. He don't understand it. Tu sèmes la solution, mais il The ne one comprend that you pas. are sowing love, he doesn't understand La it. femme chez qui tu sèmes l'amour, elle ne comprend pas. Carry on, carry on. Continue. That sister Cette sœur that you propose to get married, à qui tu as proposé le mariage, every time you're proposing, tu proposes you say, toujours. can you marry me? Tu lui Can you? demandes. He say, no. Can you marry me? No. Elle dit non. Can you marry me? No. Elle dit non. I'll marry you. No. I marry you. No. Je vais te No. proposer non. No. No. Non. Those words that you are sowing. Ces mots que tu sèmes, Let me tell you, my son, laissez-moi vous dire un keep on fils, sowing. continue à s'aimer. Even when he says no today, Même si elle dit non aujourd'hui, you see him again, go again. tu la vois encore. I'll marry you, sow Tu again. dis je vais t'épouser. He C'est said again, encore. no. Elle dit encore non. Go again. Va encore. Say, when I look at you, I don't sleep. Dis quand je te vois encore. Sow again. Sème encore. Carry on sowing. Continue à Carry on s'aimer. sowing. Continue à Carry on sowing. s'aimer. Continue The à Bible s'aimer. says, La Bible dit, sow in the morning, sème le matin, sow in the noon, sème la nuit, sowing at night. sème la nuit. You don't know which seed that's gonna go Tu ne out. connais pas quelle semence qui You va. will just say for you one day. Ton No, nom te dit un jour. no, and you go back. Tu retournes. Abana, sow again. Sème encore. Carry on, sow. Tu dis sème. Do you know how many times I saw the way there? You know how many times? Vous savez combien He de said, no, I saw. No, I saw. No, I saw. I still love you. I still pray. Je prie encore. I still pray for you. I was saying to him, I still pray for you. Je prie pour I still toi. pray for you. Je prie pour I still toi. pray for you. Je prie pour toi. And I take a picture. Et j'ai pris sa prédication. I never told you about it. I take the photos J'ai pris sa photo. and I put in the bed, J'ai mis on the bed, sur mon lit. and I was praying for about what I put. Et j'ai prié. God, La photo. touch, touch. Oh, yaba, shaka, touch. Seigneur, touche. But one day, Et un jour, when my seed quand ma sémence came out, est sortie, she ran after me. elle a couru après moi. Yes, Oui,
décourages. You start a company. Tu commences une compagnie. You go look for a contract. Tu vas chercher un You contrat. get discouraged. Tu te décourages. You go look for a job. Tu vas chercher You un get travail. discouraged. Tu te décourages. You went for interview. Tu attends. You get Tu te discouraged. décourages. Let me tell you, Laisse-moi te the dire. first interview, the second interview, Le is deuxième. still the soul that you're sowing. C'est toujours The seed that you're sowing. C'est toujours One l'excellence. day, Un jour, your time. ton temps One day, your time. Ton temps. And your efforts. And your energy. et tes énergies. And your strength. And your intelligence is gonna grow. I say it's 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 gonna grow. Don't be tired. We shall continue on Sunday. Nous allons continuer le We dimanche. shall continue Saturday. Nous allons continuer le dimanche. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let's stop here. Nous arrêtons ici.